opposition leader and organizer of the peaceful protest in Zimbabwe, Jameson Timba, exposed the hidden cost of Mnangagwa's July 31 security operations over anti-Cab3 protest. Kusangana kwatinoita zvakare pana pa YouTube channel yenyu yeMnangagwa News patinobata nhau dzakaita dzakasiyana-siyana sedziri kuitendera munyika yedu yeZimbabwe tichitaura about July 31 ending. Muri Zimbabwe tinoti kana pane vachangosvika ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell kuti patoposta unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. Today we are talking about the opposition leader Jameson Timba blast. Mnangagwa over massive police deployment says taxpayers paid the price. Muri Zimbabwe inauye kuti nezuro chiitiko chemusi wa 31 July 2026 changa chakatariswa neruzhinji rwenyika yeZimbabwe apo paida kuonekwa zvakare nebato reZANU-PF kuti macitizen achanga achipinda Rem Street, asi ZANU-PF yanga yakaprepare yakaisa mapurisa apo pavaitenderedzwa munzvimbo dzakasiyana-siyana maprovince emunyika yeZimbabwe. Chiri chiitiko chekuti vanga vane atarisiro yekuti vakaona munhu achanga achipinda mustreet kusungwa pamwe chete nekurohwa. Muri Zimbabwe nhau iyi yaita kuti igove ichizotaurwa naopposition leader Jameson Timba, vanova vanyora mashoko vachitaura kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe vachiti mazviona kuti hurumende yenyika yeZimbabwe nezuro yakatambisa mari yenyika inova inobhadharwa nemataxpayers, apo pavataura vachiti ivo mukazvitarisisa mari iyoyo yavakaisa kuti mapurisa anga achipinda mutauni pamwe chete nedzavaishandisa pafuel yaitambiswa patransport iyi, iri mari iyoyo nesimba rakashandiswa nemapurisa enyika yeZimbabwe avaifanira kunge vachirishandisa pakugadzirisa nyika yeZimbabwe, pakutsvaga vapari vemhosva, pakuimprova mahospitals and nezvikoro nekugadzirisa nzira mari idzodzo dzavakashandisa panguva iyi. So nhau yanyorwa ichiziviswa navaJameson Timba inova iri nhau yatauya takabata zuva ranhasi sezvo July 31 akapera ende chiitiko cheanti-Cab3 protest hachina kuenda sezvachaitarisirwa nemacitizen emunyika yeZimbabwe nekuda kwema-security operations aiitwa munyika yedu yeZimbabwe. So post yanyorwa naJameson Timba ndio yanda kuisirai pascreen apo. According to news Zimbabwe, July 31 stay away protest came to an end. Opposition leader Jameson Timba has spoken out criticizing the scale of the security deployment witnessed across Harare. In a statement shared on media, Timba described the operations as one of the largest peacetime deployment of security apparatus in recent memory. He claimed that helicopters were circulating overhead, drones were monitoring communities, mounted police were patrolling the streets, water cannons had been positioned around the capital, and thousands of police officers had been deployed throughout Harare. Timba also alleged that one drone appeared to be focused on monitoring his private residence, which he urged raised concern about constitutional rights and peaceful and rights and privacy. His comments comes after Zimbabwe were called upon to stay away from work and reject Constitutional Amendment Bill number 3, commonly referred to as Cab3, which critics say extended the political timeline for the next election and challenged the country's constitutional frameworks. The government, however, maintained that the security measures are necessary to prevent peace and public order. Timba's strong criticism focused on financial cost of the operation. He added that the resources used for the security deployment ultimately came from Zimbabwe taxpayers. According to Timba, those resources could instead have been directed towards addressing issues such as crime, healthcare, education, and infrastructure. He described the situation as an example of what he considered the hidden cost of excessive security operations. Timba further added that a government confidence its relationship with the citizens should invest in the people rather than focus primarily on surveillance and control.
His statement also connected the security deployment direct to the constitutional debate surrounding CAB 3. He added that while taxpayers carried the financial cost of the security operations, our country's constitution carried what he described as the democratic cost. The opposition leader ended with a strong political message, saying that the price of what he described as a dictatorship is also too high, while calling for justice through the courts and servant with the people. But beyond Timba's statement, the July 31 event have raised a broader question: what was the real cost of the massive security deployment? The government deployed police and other security resources as authorities sought to prevent disturbance and maintain order during a political tense period. For opposition figure, however, the heavy police presence because part of the political story itself. They aid that citizens should be able to exercise constitutional rights peacefully without feeling intimidated. The debate now moves beyond the protest itself. The central issue is whether the government response was necessary to maintain peace or whether the scale of deployment was excessive and placed unnecessary financial burden on ordinary citizens, Zimbabweans. For Mnangagwa and ZANU-PF, the answer is likely to remain focused on security, stability, and prevent of disorder. For opposition leaders such as Jameson, Timba, the argument is fundamentally different. Public resources should serve citizens, while constitutional rights should be protected. As the July 31 protest day comes to an end, one thing is clear: the political battle over CAB 3 is far from over. The demonstration may have been ended, but the debate over constitutional reform, government accountability and public spending and citizen rights is likely to continue. This is now the biggest question facing Zimbabweans. Was the enormous security operation worth the cost to the taxpayer, and what does it mean for the country's democratic future? ReZimbabwe ndona wiri kutaurika ndona yabuditswa nava Jameson Timba ateva tikabata vamwewo vakataura vakati significantly the first citizen Mnangagwa stayed away from a meeting in Bulawayo. He joined the stay away protest are not designed to remove regimes. Has failed to have a regime changing. Ndo mashoko ari kutaurika pamusoro pechiitiko ichi. Vanhu vakati vaMnangagwa ndivo vakatotanga kuita stay away, vakaramba nezuro kuenda kumeeting yavaifanira kuenda kuBulawayo. So now idzi kutaurwa nava Jameson Timba vari kuti mari yenyika ndoko yekuperera. Mukatarisa ivavo mukatera mapurisa ese anga ari apa unogona kutozonzwa kunzi vakapiwa mari. And also vanhu vachitaura vachiti mafiwo akashandiswa apa nemari dzakashandiswa pazvinhu zvese izvozvizvi, unotoona kuti mari iyoyo dai vachibatsiridza nyika yeZimbabwe kuti macitizen ari kurarama nezvekutengesa, vari kurarama nezvakasiyana-siyana vakwanise kubatsirikanawo muikonomi yenyika, kwete kuti vanomhanyira kuprotecta power. Ndo mashoko aJameson Timba. Ndizo nhau dzatiri tikabata pano pa YouTube channel yenyu yeMagaba News. Ndokutenda nekutsigira kwamunoita YouTube channel yenyu. Azora nasi musi wa 1 August 2026 patinouya tichikuigirai nawo, tinoramba tichikuigirai. Ngatibatanei maawa anotera.